بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم to Don Prabhu School and College. It is English language class of grade 7th. Today we are going to start our new unit. The name of unit is The King of Birds. Basically this unit is a magazine article. An article is a written information about something or someone. Reading. Sameer is flipping over a few magazine articles for information about the king of birds that he has to present to the class tomorrow. Let's read what info he has collected. Everyone knows that the lion is the king of animals, but how many of you know that eagle is the king of birds? This spectacular bird is a symbol of bravery for many nations due to its speed, agility and courage. This fact is evident when we see eagle images on the ruins of Roman and Greek civilizations and on old medals or coins. Many Egyptian kings use eagle impressions on their flag as a sign of nationality and war. It is still the national symbol of 25 countries. The eagle belongs to the family of birds of prey. There are approximately 71 species of the eagle found around the world. Page number 109. Features. The eagle has a strong and powerful body, bulky head and sharp beak, which makes it different from other birds of prey. Even the smallest of its species has a large wingspan than all other birds. It flies fast and straight due to its strong and large wings. Eagle species vary in size and weight. Some species are just 16 inches in length and 1/2 kg in weight. The eagle has a sharp, curved beak perfectly designed to rip apart the flesh of its prey. Its legs are strong and talons are pointed and sharp. The eagle has an average lifespan of 20 to 30 years. Sound. Rarely does the eagle make any sound. Some species like the sea eagles and the mountain eagles create a sharp, whistling sound that can be heard from a distance of 1 kilometer. Nests. Eagle nests are known as eyries. They are found in tall trees and on cliffs. Male and female eagles build their nests with sticks. The female eagle lays 2 to 3 eggs in a year. It requires 3 to 4 years for the chick to become an adult eagle. Now we are moving toward the translation of this unit, The King of Birds. Sameer is flipping over a few magazine articles for information about the king of birds that he has to present to the class tomorrow. समीर चंद मैगज़ीन के आर्टिकल की वर्क गर्दानी कर रहा था. फ्लिपिंग ओवर का मतलब होता है पेजेस पलटना, वर्क गर्दानी करना. फॉर इंफॉर्मेशन मालूमात इकट्ठी करने के लिए अबाउट द किंग ऑफ बर्ड्स, परिंदों के बादशाह के मतलब दैट ही हैज़ टू प्रेजेंट टू द क्लास टुमारो, जो कि उसने कल क्लास में पेश करने थे. लेट्स रीड व्हाट इन्फो ही हैज़ कलेक्टेड. आए पढ़ते हैं कि उसने क्या मालूमात इकट्ठी की. एवरीवन नोज़, हर एक जानता है दैट द लायन इज़ द किंग ऑफ एनिमल्स, शेर जो है वो जंगल का जानवरों का बादशाह है. बट हाउ मैनी ऑफ यू नो दैट द ईगल इज़ द किंग ऑफ बर्ड्स. लेकिन आप में से कितने जानते हैं कि उकाब जो है वो परिंदों का बादशाह है. दिस स्पेक्टेकुलर बर्ड इज़ अ सिंबल ऑफ ब्रेवरी फॉर मैनी नेशंस ड्यू टू इट्स स्पीड, एजिलिटी एंड करेज. ये शानदार परिंदा जो है वो बहादुरी की, कई कौमों के लिए बहादुरी की इलामत है. इसकी रफ्तार, सुबक रवि यानी तेज़ी और करेज यानी हौसले की वजह से. This fact is evident when we see eagle images on ruins of Roman and Greek civilizations and on old medals or coins. ये हकीकत सबूत है जब हम उकाब की तस्वीर को रोम और यूनान की तहज़ीबों की खंडरात पर देखते हैं. एंड ऑन ओल्ड मेडल्स और कॉइन्स, या फिर पुराने मेडल्स और सिक्कों के ऊपर. Many Egyptian kings used eagle impressions on their flags as a sign of nationality and war. कई मिस्री बादशाह जो थे वो उकाब के निशानों को अपने झंडों पर कौमियत और जंग के इलामत के तौर पर इस्तेमाल करते थे. इट इज़ स्टिल द नेशनल सिंबल ऑफ 25 कंट्रीज़. ये अभी भी 25 मुल्कों की
کی قومی علامت ہے. دا ایگل بلانگس ٹو دا فیملی آف برڈز آف پرے. اور عقاب جو ہے وہ شکاری پرندوں کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے. دیر آر اپروکسیمیٹلی 71 اسپیشیز آف دا ایگلز فاؤنڈ اراؤنڈ دا ورلڈ. دنیا میں عقاب کی 71 اقسام پائی جاتی ہیں. پیج نمبر 109 فیچرز خصوصیات. The eagle has a strong and powerful body, bulky head and sharp beak which makes it different from other birds of prey. عقاب کا مضبوط اور طاقتور جسم ہوتا ہے، بڑا سر ہوتا ہے اور اس کی تیز نوکیلی چونچ ہوتی ہے جو کہ اسے دوسرے شکاری پرندوں سے مختلف بناتی ہے. Even the smallest of its species has a larger wingspan than all other birds. حتیٰ کہ اس کی سب سے چھوٹی قسم جو ہوتی ہے ان کی وسعت پر دوسرے تمام پرندوں سے زیادہ ہوتی ہے. It flies fast and straight. یہ تیز اور سیدھا اڑتا ہے. Due to its strong and large wings. اپنے مضبوط اور بڑے پروں کی وجہ سے eagle species vary in size and weight. عقاب کی اقسام جو ہیں وہ جسامت اور وزن میں مختلف ہوتی ہیں. Some species are just 16 inches in length. کچھ اقسام صرف لمبائی میں صرف 16 انچ ہوتی ہیں. And 1.5 kg in weight. اور وزن میں آدھا کلو ہوتی ہیں. On the other hand. اور دوسری طرف some are 39 inches in length. کچھ جو ہے لمبائی میں 39 انچز لمبی ہوتی ہیں. And 6 kg in weight. اور وزن میں 6 کلو ہوتی ہیں. The eagle has a sharp, curved beak perfectly designed to rip apart the flesh of its prey. عقاب کی تیز مڑی ہوئی چونچ ہوتی ہے perfectly designed to rip apart the flesh of its prey جو کہ اس کے شکار کے گوشت کو الگ کرنے کے لیے صحیح طور پر بنی ہوئی ہوتی ہے. Its legs are strong and talons are pointed and sharp. اس کی ٹانگیں مضبوط اور اس کے پنجے تیز نوکیلے ہوتے ہیں. The eagle has an average lifespan of 20 to 30 years. عقاب کی اوسط زندگی کا دورانیہ 20 سے 30 سال پر محیط ہوتا ہے یا 20 سے 30 سال ہوتا ہے. Sound آواز. Rarely does the eagle make any sound. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ عقاب آواز پیدا کرے. Some species like the sea eagles and the mountain eagles create a sharp whistling sound. کچھ نسلیں یا اقسام جیسے کہ سی ایگلز اور ماؤنٹین ایگلز جو ہوتے ہیں وہ ایک تیز سیٹی جیسی آواز پیدا کرتے ہیں. That can be heard from a distance of 1 kilometer. جس کو 1 کلومیٹر کے فاصلے سے سنا جا سکتا ہے. Nest. Eagle nests are known as eyries. ایگل کے عقاب کے گھونسلوں کو ایریز کے نام سے، جو شکاری پرندوں کے گھونسلے ہوتے ہیں انہیں ایریز کہا جاتا ہے، اس نام سے جانا جاتا ہے. They are found in tall trees and on cliffs. یہ اونچے درختوں اور چٹانوں پر پائے جاتے ہیں. Male and female eagles build their nests with stick. نر اور مادہ عقاب اپنے گھونسلوں کو چھڑیوں کے ساتھ بناتے ہیں. The female eagle lays 2 to 3 eggs in a year. مادہ عقاب 2 یا 3 انڈے دیتی ہے ایک سال میں. It requires 3 to 4 years for the chick to become an adult eagle. ایک چھوٹے عقاب کو 3 سے 4 سال لگتے ہیں ایک بڑا عقاب بننے کے لیے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کے لیے یہ میں نے سلائڈ شیئر کیے ہیں. آپ نے میں اس کے ساتھ PDF فائل بھی سینڈ کر رہی ہوں. آپ نے ان کو اپنی نیٹ کاپی پہ لکھنا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.